ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ജികെ വെൽഡാൻ PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആഷ്ന ഷാജി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നടന്ന നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ NCERT ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള NCERT സോഷ്യലും അതേപോലെ പൊളിറ്റിയും ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഈ ആൻസർ കീ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ടെലഗ്രാം കിട്ടാത്തവരെ AZB അക്കാഡമി എന്ന ഒന്ന് ടെലഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 100% യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിലേക്ക് നടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ C ആണ്, കോഡ് C ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് 86th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ്? ഓപ്ഷൻ A 1, 2, 3 ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഓപ്ഷൻ C ആണ്, 1, 2 ശരിയാണ്. Which of the following statement is correct about Rajya Sabha? The President nominates 12 members to Rajya Sabha. And നാലാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following statements are correct about Shakti microprocessor? മൂന്നും ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ്. ഓപ്ഷൻ B ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Which is the first project in Kerala under the participatory watershed based integrated development for resource management? അമിത്ഷാ വാട്ടർഷെഡ് പ്രോജക്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ആറാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് രാജ്യസമാചാരം? ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2ഉം 3ഉം ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ B ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരിക്കും കേട്ടോ, ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ്. അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഫിലിംസ് രണ്ടിടങ്ങഴി, മുടിയനായ പുത്രൻ, ഭാർഗവി നിലയം ആർ അഡാപ്ഷൻസ് ഓഫ് മലയാളം നോവൽസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് unveiled the new policy for women 2021 draft? Tamil Nadu. In which statement are true relations to Param Pravega? All statementum ശരിയാണ്. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, look at the below Excel sheet and choose the formula to find the average of the salaries. ഓപ്ഷൻ C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. 11ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഇത് കോഡ് C ആണ് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് C ആണ്. ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 11ാമത്തെ ചോദ്യം, if the surface tension of a soap solution is 0.028 Newton per meter square, what is the work done in blowing a soap bubble of radius 6 cm in units of Joule? Option A ആണ് ശരി ഉത്തരം. Which of the following is the origin of characteristic X-ray? Option B ആണ് ശരി ഉത്തരം. The mission announced by NASA in 2021 to study the atmospheric change of Venus. Option D. Atomic size is of the order of 10 raised to -8 centimeter. Next question, the positive or the +3 ion in which one of the following have filled 4F subshell? Option C. FOSS stands for Free Open Source Software. Time of sitting of the Kerala Legislative Assembly in all day except Friday is 8:30 AM to 1:30 PM. The speaker shall determine the time when a sitting of the assembly shall be adjourned. Sign means indefinitely. Then 19ാമത്തെ ചോദ്യം, motto of Kerala State Disaster Management Authority is towards a safer state. ശരി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് 20ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. The headquarters of mounted police is located at? The option Thaikad. Bhumika is GIS-based mapping of farmers engaged in animal husbandry activities. Protective layer of fat and proteins that coats axon of a neuron is
myelin sheath. Which of the following statement are or is correct? Option 1 and option 3. Option D ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Chicken pox is caused by varicella virus. A state-owned health entitlement scheme caters to healthcare needs of 0 to 18 years. All children in government hospitals of Kerala. Arogya Kiranam. Option B. A list of public sector in Kerala and their location is given below. Which one of them is not correctly matched? Option D. Steel and Industrial Holdings Limited, Kozhikode. What is the theme of World Water Day 2022? Option A. Groundwater making the invisible. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് 28ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 29ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 29ാമത്തെ ചോദ്യം. As per the GST regulation in forces of 29/12/22, in Kerala, persons under the following categories are not required to take registration under the GST regime. Anyone who makes the interstate supply of goods or services. Option second, a person whose aggregate turnover does not exceed 20 lakhs. And option 3, farmers who supply only agricultural products. Option D ആണ് ഇത് ഉത്തരം വരുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തത്, as per the various economic surveys, in which of the 5-year plans in India the realized growth of rate of national income fell short of the planning growth rate of national income? Option A ആണ് ശരി ഉത്തരം. 31ാമത്തെ ചോദ്യം. Which one of the following is are or are not corrected matched? ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ. 1ഉം അതേപോലെ തന്നെ 3ഉം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 32ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദ 32nd ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തില് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ വരുന്ന ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 32. The green pages in the red data books contain list of the species which are formerly endangered but have now recovered and are no longer threatened. The C12 variant of coronavirus disease was first reported in which country? In South Africa. Next question. The Nobel Prize in Physiology of Medicine 2022 was awarded to Swanthan Pabo for discoveries related to human evolution. 35ാമത്തെ ചോദ്യം. 1 degree Fahrenheit corresponded to 1/180 of the interval between ice point and steam point of water. Which drug is not under the chemical class of indole? Atropine. Which of the following is an illegal drug derived from the hemp plant cannabis sativa? Option B. Which of the following statements are not associated with the tullal? Option A. Not associated are associated with. Which of the following are associated with the tullal എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എയും 3ഉം അതേപോലെ 4ഉം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Okay, next question. Who won the first Olympic medal in wrestling for India? Option D. The chief characteristics of Rugby World Cup are. Option D ആണ് ശരി. 41ാമത്തെ ചോദ്യം. In the Reserve Bank of India, estimates of components of money stock, narrow money includes. Option B. Option 42nd question. Consider the following statement related to Niti Aayog and Planning Commission. Which one is true? Only option 1 and option 2. And option D ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് 42 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 43ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം 43ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which or is true in the case of recent public sector bank mergers in India? Option 1 and option 3 ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. Which of the following statement correct about the writ of quo warranto? Option B. Which of the following statement is correct about 44th constitutional amendment? Option D. Which of the following is not a browser? Option B. YouTube. Joysticks come under. Option A. Input devices. Okay, next question like നമുക്ക് നോക്കാം. Which of the following are considered as cybercrime? Option D. What is URL? Uniform Resource Locator. Which section of RTI Act 2005 prescribes
Exemption from disclosure of information. Section 8. Match the following. Option D. Next question. Which of the following is or are the special features of new education policy? Option D. Arrange the following events chronologically. Option C. Next question. 54ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത്. ഇതിനടുത്തത് which of the following is or related to the Russian Revolution? Option B. Misleading advertisement as defined under the Consumer Protection Act 2019 includes any advertisement which dash. Option B ആണ് ശരി ഉത്തരം. 57. Which of the following statement is correct about transgender person? Option A. All of the above. ശരി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Which of the following statement is or are true about Domestic Violence Act 2005? ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം വരുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. If the police are satisfied that an offense under Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 has been committed against a child, then he shall report the matter to the Child Welfare Committee within a period of 24 hours. Who is the current chairperson of National Human Rights Commission of India? Chief Justice Arun Mishra. The disapproval of policy cut, the amount of the demand be reduced to ₹1. In which year Kerala Land Reform Act was passed? 1969. Expand the abbreviation SPA. Option D. Which the right issued by Superior Court to do some specific act when that body is obliged under law to do. Option A. Mandates. The HEMA Commission is associated with which of the following? Option A. To investigate discrimination faced by women in film industry. Okay, next question. 56ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. The present Director General of International Labour Organization. Option B. Match the following. Option B. Which of the following statement is correct about Earth crust? Option 1 and 2. Option A. During El Nino, one of the following cold ocean currents get replaced. Option C. Which of the following statement is correct about alluvial soil? എല്ലാം ശരിയാണ്. 70ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാവരും ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. എത്ര മാർക്കിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. മാത്സ് ആണ്. A can do work 12 days. B can do the same work in 16 days. A, B and C together can do in 4 days. What is the number of days required to C to complete the work? Option D. Find the next number. A motorboat whose speed in 20 km is still water goes 30 km downstream and comes back in total 4 hours. The speed is option B. Then 74th question. Find out the alternative in which will replace the question mark. Option D. Then 75. Ramu invests an amount in a bank, interest 8%, compounded annually for 4 years. Shyamu invests same amount in another bank at a simple interest 8% for 4 years. After 4 years, what is the percentage of amount that Ramu get more than Shyamu? Approximately 4%. Okay. Next question. 76ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. 76ാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം. What is the difference between the sum of first 100 odd numbers and the sum of first 100 even numbers? Option D. Radha can fill 5 bottles of pickles in 10 minutes. Ram can fill 4 bottles of pickle in 10 minutes. How many bottles will be filled by both of them in 9 hours? Option C. A merchant decided to sell an item but increases the cost price 20% and then he decreases the price by 10%. What is the percentage of his profit? 8%. Find the odd one out. Answer കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. If 2004 January 16 was Friday, what was the day of Sunday? Answer വരുന്നത് Sunday.
81. We toured Munnar on a bus last month. Pick out the correct sentence. Option D. Raju is not only arrogant but also selfish. 83. Which of the following is correctly spelled? Option A. Rani told me that the site is a beautiful site. Option D. Everybody has given COVID vaccine. Having they? Preparing pies and cake is Mrs. Anita's specialty. The word prehensile means able to grasp. Killing of one's wife is option C. He said that I had already left. Option D. 90-ാമത്തെ ചോദ്യം. Medical study of skin and its disease is option A. Dermatology. പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരു നാമത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമം എന്ത്? സർവനാമം. 92. പാദധൂളി എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹം പാദത്തിന്റെ ധൂളി. ശരിയായ പദം പാദസരം. ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ലൗകികം. All glitters are not gold. മിന്നുന്നതല്ല പൊന്നല്ല. ശരിയായി പിരിച്ചെഴുതിയ രൂപം തൊണ്ടയിടൽ. തൊണ്ട ഇടൽ. നീചം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ഉച്ചം. പ്രഥമ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. കഴുത്ത എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായ പദം ഗളം. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ല് മുളയിലറിയാം വിള. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എത്രയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന NCERT ക്ലാസ്സുകളും ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.